Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaram Hari Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaram Hari Jaya Gopi Jana Yashodanandana Bhaja Jana Randana Yashodanandana Bhaja Jana Randana Yamuna Tira Vanantari Yamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaram Hari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaram Hari Yashodanandana Bhaja Jana Randana Yashodanandana Bhaja Jana Randana Yamuna Tira Vanantari Yamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada, Gaurapimanande Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivradagacharya Stotra Satya Sri Simad His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandi Biti Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimiram Dasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhisam Mustapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swakadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Scha Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadvitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Sri Sakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Vansakalpa Kadubhyasya Kripa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati tamasloke Bhaktir bhavati naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and a loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyaya Namahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Granthara, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Saradhyaya Namaha. Om Saradhyaya Namaha. Om Saradhyaya Namaha. Mukam karoti vachalam pandayate girim yatvipadmam vande Sri Guru Kinataranam yatvipadmam vande Sri Guru Kinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Srimad Bhagavatam class. Selamat datang semua penyembah pada pelajaran Srimad Bhagavatam pagi ini. We are continuing from 5th canto. Kita lanjutkan pembacaan dari skanda 5, bab 5, sloka nomor 26. Yes. Canto 5, chapter 5, text 26, chapter entitled Lord Rishabhadeva's Teachings. Bab ini berjudul ajaran dari Maharaja Rishabhadewa. Sarvani Mad Dishnataya Bhavadbish Charani Bhutani Sutta Gruvani Sambhavitavyani Pade Pade Vo Vidikta Drigbhish Tad
Harhanam Me Sarvani Madhisnyataya Babadvish Charani Bhutani Sutta Dhruvani Sambhavita Vyani Pade Pade Vo Sambhavita Vyani Pade Pade Vo Vivikta Dribbish Tadu Harhanam Me Sarvani Madhisnyataya Babadvish Charani Bhutani Sutta Dhruvani Sambhavita Vyani Pade Pade Vo Vivikta Drigbhishtadu Harhanam Me Sarvani Madhisnyataya Babadvish Charani Bhutani Sutta Dhruvani Sambhavita Vyani Pade Pade Vo Vivikta Drigbhishtadu Harhanam Me
Sarvani. All. Semua. Madhishnataya. Because of being my sitting place. Karena menjadi tempat dudukku. Bhavadbhi. By you. Olehmu. Charani. That move. Yang bergerak. Bhutani. Living entities. Makhluk hidup. Suttaha. My dear sons. Putra-putraku yang terkasih. Dhruvani. That do not move. Yang tidak bergerak. Sambhavitavyani. To be respected. Untuk dihormati. Pade pade. At every moment. Setiap saat. Vaha. By you. Oleh Anda. Vivikta Drigbhi. Possessing clear vision and understanding that the Supreme Personality of Godhead in His Paramatma feature is situated everywhere. Memiliki pandangan dan pemahaman yang jelas bahwa kepribadian Tuhan yang Maha Agung dalam perwujudannya berada di mana-mana. Tat that indirectly, yang secara tidak langsung, ha, certainly, tentu saja, arhanam, offering respect, mempersembahkan penghormatan, may, unto me. kepadaku. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. My dear sons, you should not envy any living entity, be he moving or non-moving. Anak-anakku yang terkasih, janganlah kalian iri kepada makhluk hidup manapun, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Knowing that I am situated in them, you should offer respect to all of them at every moment. Ketahuilah bahwa aku bersemayam di dalam mereka. Hendaklah kalian menghormati mereka semua setiap saat. In this way, you offer respect to me. Dengan cara ini, kalian menghormatiku. Purport. In this verse, the words Vivikta Dirgbhi, meaning without envy, is used. Dalam ayat ini digunakan kata Vivikta Dirgbhi yang berarti tanpa iri hati. All living entities are the abode of the Supreme Personality of Godhead in His Paramatma feature. Semua makhluk hidup adalah tempat tinggal kepribadian Tuhan yang Maha Agung dalam wujud Paramatma.
as confirmed in Brahma Samhita, sebagaimana ditegaskan dalam Brahma Samhita, Andantarastam Paramanu Jayan Tarastam. The Lord is situated in this universe as Garbhodakshai Vishnu and Kshirodakshai Vishnu. Tuhan bersemayam di alam semesta ini sebagai Garbhodakshai Vishnu dan Kshirodakshai Vishnu. He is also situated within every atom. Beliau juga bersemayam di dalam setiap atom. According to the Vedic statement, Ishavasyam idam sarvam. Menurut pernyataan Weda, Isawasyam idam sarvam. The Supreme Lord is situated everywhere, and wherever He is situated is His temple. Menurut pernyataan Weda, Isawasyam idam sarvam, Tuhan yang Maha Agung bersemayam di mana-mana, dan dimanapun beliau bersemayam, disitulah kuilnya. We even offer respects to a temple from a distant place, and all living entities should similarly be offered respect. Kita bahkan memberi penghormatan kepada sebuah kuil dari tempat yang jauh. Dan semua makhluk hidup pun harus diberi penghormatan dengan cara yang sama. This is different from the theory of pantheism, which holds that everything is God. Ini berbeda dengan teori panteisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Everything has a relationship with God because God is situated everywhere. Segala sesuatu memiliki hubungan dengan Tuhan karena Tuhan berada di mana-mana. We should not make any particular distinction between the poor and the rich, like the foolish worshippers of Daridra Narayana. Kita tidak boleh membuat perbedaan khusus antara orang yang miskin dan orang kaya, seperti para penyembah bodoh, Daridra Narayana. Narayana is present in the rich as well as the poor. Narayana hadir di antara orang kaya maupun orang miskin. One should not simply think Narayana is situated among the poor. Kita tidak boleh hanya berpikir bahwa Narayana berada di antara orang-orang miskin. He is everywhere. Dia ada di mana-mana. An advanced devotee will offer respects to everyone, even to cats and dogs. Seorang penyembah yang lebih maju akan memberi hormat kepada semua orang, bahkan kepada kucing dan anjing. Vidya vinaya sampane, Vidya vinaya sampane, brahmane gavi hastini, brahmane gavi hastini, chuni chaiva sapakecha, pandita samadarshinaha. Translation: the humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater, from Bhagavad Gita 5:18. Orang bijak yang rendah hati berkat pengetahuan yang benar melihat dengan pandangan yang sama seorang brahmana yang terpelajar dan lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, dan seorang pemakan anjing atau orang buangan, dari Bhagavad Gita bab 5 sloka 18.
This samadarshinaha, equal vision, should not be mistaken to mean that the individual is the same as the Supreme Lord. Samadarshinaha ini, pandangan yang sama, tidak boleh disalah artikan sebagai berarti bahwa individu sama dengan Tuhan yang Maha Esa yang Agung. They are always distinct. Mereka selalu berbeda. Every individual person is different from the Supreme Lord. Mereka selalu berbeda. Setiap individu berbeda dari Tuhan yang Maha Agung. It is a mistake to equate the individual living entity with the Supreme Lord on the plea of Vivikta Drik, Samadrik. Adalah suatu kesalahan untuk menyamakan makhluk hidup individu dengan Tuhan yang Maha Agung dengan dalih Vivikta Drik, Samadrik. The Lord is always in an exalted position, even though He agrees to live everywhere. Tuhan selalu berada dalam posisi yang luhur, meskipun beliau setuju untuk tinggal di mana-mana. Srila Madhvacharya, quoting Padma Purana, states, Vivikta dristi jivanam dishnataya parameshvarasya veda dristihi. Srila Madhvacharya mengutip Padma Purana menyatakan Vivikta dristi jivanam dishnataya parameshvarasya veda dristihi. Which means one who has clear vision and who is devoid of envy can see that the Supreme Lord is separate from all living entities, although He is situated in every living entity. Orang yang memiliki pandangan jernih dan yang tidak iri hati dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Esa yang Agung terpisah dari semua makhluk hidup, meskipun beliau bersemayam di dalam setiap makhluk hidup. Madhvacharya further quotes from Padma Purana. Madhvacharya selanjutnya mengutip dari Padma Purana. Upapadayat paratmanam jivebhyo ya pade pade vede naiva nasai tasmat priyo vishnos tu kanchana. Translation: one who sees the living entity and the Supreme Lord as always distinct is very dear to the Lord. Orang yang memandang makhluk hidup dan Tuhan yang Maha Agung selalu terpisah sangatlah disayangi oleh Tuhan. Padma Purana also states, Yo Hades Shaiva Jivanam Veda Bhakta Hare Priyaha. One who preaches that the living entities are separate from the Supreme Lord is very dear to Lord Vishnu. Padma Purana juga menyatakan orang yang mengajarkan bahwa makhluk hidup terpisah dari Tuhan yang Maha Agung sangatlah disayangi oleh Tuhan Sri Vishnu. Translation again, my dear sons, you should not envy any living entity, be he moving or non-moving. Anak-anakku yang terkasih, janganlah kalian iri kepada makhluk hidup manapun, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. And knowing that I am situated in them, you should offer respect to all of them at every moment. Janganlah kalian iri hati kepada makhluk manapun, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketahuilah bahwa aku bersemayam di dalam mereka,
Hendaklah kalian menghormati mereka semua setiap saat. In this way you offer respect to me. Dengan cara ini kalian menghormatiku. So these are the continuing instructions from Lord Rishabhadev to his 100 sons. Jadi ini adalah lanjutan ajaran Maharaja Rishabhadewa kepada 100 putranya. A very nice instruction regarding how the Lord is present everywhere in the heart, not only in the heart of all living entities, but actually within every atom. Jadi diuraikan dengan baik di sini bagaimana Tuhan itu bersemayam bukan hanya di hati setiap orang, namun beliau bahkan juga bersemayam pada setiap atom. He is also present not only in those living entities who are moving, but also in the non-moving, like trees. Trees don't move, but the Lord is present in those living entities. Tuhan tidak hanya hadir di dalam badan yang bergerak, bahkan beliau juga bersamanya di dalam badan-badan yang tidak bergerak seperti pohon-pohon. Yes. So therefore, the nice example is being given by Srila Prabhupada in the purport. We should learn to see every living entity as a temple of the Lord. Karena itu Srila Prabhupada menguraikan bahwa segala sesuatu atau setiap badan itu adalah tempat suci dan tempat tinggal bagi Tuhan. Just like here we have our temple, so many temples in India, all over the world, and people come and offer their respect to the Lord present in the temple. Seperti di sini kita memiliki temple, di India ada begitu banyak temple, dan di mana-mana di seluruh dunia orang datang ke temple untuk mempersembahkan penghormatan kepada Tuhan. So every living entity, because of the presence of the Lord, is like a temple. Karena kehadiran Tuhan di dalam hati setiap makhluk hidup, karena itulah semua makhluk hidup itu adalah tempat suci, tempat bersemayamnya Tuhan. And therefore we should give all care and respect to all living entities. Karena itu kita hendaknya memberikan penghormatan dan perlindungan kepada setiap makhluk hidup. And the purport Prabhupada mentions that we can give respect from far away also. Prabhupada menyampaikan dalam penjelasan ini bahkan seseorang bisa menyampaikan penghormatan dari jauh juga. Just like when Srila Haridas Thakur was living in Jagannath Puri, because he was born in a non-Vedic family, he did not enter the temple of Jagannath. Seperti ketika Srila Haridas Thakur tinggal di Jagannath Puri, karena beliau terlahir di keluarga yang tidak berkebudayaan Weda, jadi beliau tidak bisa masuk ke temple Jagannath Puri. He was therefore having a small cottage some distance away from the Jagannath temple. Karena itu beliau tinggal di sebuah pondok yang kecil jauh dari mandir Sri Jagannath. But his small cottage was in a place where he could actually see the chakra on the top of the Jagannath temple. Tapi dari pondoknya yang kecil ini, Srila Haridas Thakur bisa melihat cakra yang terletak di atas mandir Sri Jagannath. And every day he would offer from his cottage his respects to Lord Jagannath. Dan setiap hari Srila Haridas Thakur akan mempersembahkan penghormatan kepada cakra sudarsana yang terletak di atas mandir Sri Jagannath. There's a nice example also in the Chaitanya Charitamrita regarding Shivananda Sen. Ada kisah yang baik juga terkait dengan Siwananda Sena dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita.
I think the devotees might have read this particular pastime. The devotees every year they used to go to Jagannath Puri. Mungkin penyembah sudah membaca kisah ini, di mana para penyembah dari Nawadwip itu pergi ke Jagannath Puri setiap tahun. And of course they would go by walking, and one time when they were on their way, one dog started to follow. Ketika para penyembah berangkat menuju Jagannath Puri, sampai di tengah jalan seekor anjing mengikutinya. Yes. And every day they would stop, and Shivananda Sen, he would personally see that the dog was given nice prasadam. Dan setiap hari para penyembah berhenti di suatu tempat, dan Siwananda Sena ini memberikan prasadam yang baik kepada anjing. Yeah. So naturally the dog was very happy to be with devotees. Dan tentu saja anjing ini sangat berbahagia mengikuti para penyembah. Yeah. But one day, actually, Shivananda Sen, he was responsible to pay the toll when they would be crossing by boat. Dan suatu hari, karena Siwananda Sena bertanggung jawab untuk membayar tiket penyeberangan di sungai. Yeah, because from Mayapur to Jagannath Puri, there are many rivers you have to cross. Karena berjalan dari Mayapur ke Jagannath Puri itu harus menyeberangi berbagai sungai. Yeah, and the boatman actually didn't want to take the dog on the boat. Dan sesungguhnya pemilik perahu tidak ingin anjing itu ikut naik di perahunya. But Sivananda Sen had become attached to this dog, so he gave double the price, and the boatman said, okay. Karena Siwananda Sena ini itu mulai terikat dengan anjing itu, bahkan beliau siap untuk membayar tiketnya 2 kali lipat. Money talks, yeah. So, but one day Sivananda Sen, he was late coming, and when he arrived, he could not find the dog. Suatu hari karena Siwananda Sena terlambat datang dan beliau tidak bisa melihat anjing tersebut. So he started asking questions. Why the dog is not here? Dan beliau bertanya-tanya, kemana anjing itu pergi? Then he came to know that because he was not there, other devotees they forgot to give prasadam to the dog. Dan kemudian beliau mengetahui bahwa anjing ini lupa dikasih persad oleh penyembah lain, akhirnya anjing itu pergi. So Shivananda Sen became very anxious. He sent 20 devotees to go look for the dog. Dan Siwananda sangat terganggu dan akhirnya mengirim 20 orang penyembah untuk mencari-cari kemana anjing itu pergi. They came back, no dog. Ketika beliau kembali, anjingnya juga belum tiba. So they continued their journey to Jagannath Puri. Dan mereka melanjutkan perjalanannya ke Jagannath Puri. When they arrived in Jagannath Puri, they first went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan ketika tiba di Jagannath Puri, mereka pertama darsan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu, this dog was sitting like this. And Lord Chaitanya was throwing some food. He was catching the food. Dan dilihatnya, anjing ini sudah berada di depan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang memberikan makan kepada anjing itu dengan melemparkan beberapa makanan. And Lord Chaitanya was making that dog chant Hare Krishna in his own way. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu membuat anjing ini mengucapkan Mahamantra Hare Krishna dengan caranya sendiri. Yeah. So as soon as Shivananda Sen saw this dog, who was standing, sitting in front of Lord Chaitanya, he offered his full dandavats.
to the dog. Ketika Siwanandasena melihat anjing ini berdiri di depan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan segera Siwanandasena mempersembahkan penghormatan dan dawat terlentang di hadapan anjing itu. Yes, because in his mind he had committed an offense to the dog. Karena dalam pikirannya Siwanandasena merasa telah melakukan kesalahan kepada anjing itu. The dog is not just a dog. In the dog there's a jiva, living entity. Jadi anjing ini bukanlah sekedar anjing, karena di dalam hati anjing ini bersemayam Tuhan sebagai Paramatma. We forget at some point we were in the body of a dog. Dan kita lupa bahwa pada suatu waktu kita juga berada di dalam badan anjing itu. All of us were in the body of a dog. We were in the body of a cat. We were body of so many species Kita before. sesungguhnya sudah pernah menempati berbagai badan, apakah badan kucing, anjing, atau badan-badan lainnya. Yeah, the living entity is present in all of these bodies, and one who is a devotee, he sees that living entity present. Jadi makhluk hidup itu berada di dalam setiap badan, dan para penyembah bisa melihat roh individu bersemayam di dalam hati setiap badan. Yeah, that's why our system in the Vedic culture, when we meet someone, we fold our hands, we offer respect to both the living entity inside the body and also to the Paramatma, Supreme Lord. Karena itulah kita membiasakan diri untuk mencakupkan tangan dan menghormati ketika kita melihat penyembah lain atau melihat orang lain, dengan memahami bahwa selain ada roh individu di dalam badan tersebut, kita juga memahami ada Tuhan sebagai Paramatma bersemayam di sana. So that dog, of course, was very fortunate because he was getting sadhu sangha and prasadam. Tentu saja anjing ini sangat beruntung karena mendapatkan kesempatan sadhu sangha dan juga mendapatkan mahaprasadam. And the next day, the dog disappeared. Di hari berikutnya anjing itu menghilang. And it was understood that the dog went back home, back to Godhead. Dengan demikian dipahami bahwa anjing ini telah kembali ke dunia rohani. Even the dog can go back home, back to Godhead. Bahkan anjing bisa mencapai pembebasan untuk masuk dunia rohani. So if a dog can go back home, back to Godhead, what about us? Kalau anjing bisa kembali ke dunia rohani, bagaimana dengan kita? Yeah. Simply here, Prabhupada also mentions, when we think in this way, when we offer respect to all living entities, Krishna becomes pleased. Srila Prabhupada menyampaikan di sini bahwa apabila kita menyampaikan penghormatan kepada setiap makhluk hidup, maka Tuhan Sri Krishna akan sangat senang. And when we have this understanding, this vision, then in different ways we try to help those living entities progress in Krishna consciousness. Kalau kita memiliki pemahaman seperti ini, maka kita akan bisa membantu setiap makhluk hidup itu maju dalam kesadarannya. Yes. So this is a very important instruction given by Lord Rishabhadev, that we should not be envious towards any living entity. Inilah ajaran baik yang diberikan oleh Maharaja Rishabhadewa, agar kita tidak pernah iri hati terhadap makhluk-makhluk lain. We should see all living entities as eternal servants of the Lord. Kita hendaknya melihat bahwa setiap makhluk hidup adalah pelayan yang kekal dari Tuhan. Who are in different species of life in their conditioned state. Yang mana mereka di dalam setiap badan berada dalam keadaan yang terikat. Of course, if we go to some holy place, some living entities may be very great devotees also. Dan kadang-kadang kita kalau pergi ke tempat suci melihat bahwa makhluk-makhluk hidup itu adalah penyembah-penyembah agung juga. When the Goswamis first went to Vrindavan, it was mostly all like jungle, forest.
Ketika para Goswami pertama kali pergi ke Vrindavan, mereka hanya menemukan hutan-hutan saja di sana. And we know that Lord Chaitanya had gone to Vrindavan as well and had discovered where is Radhakund and where is Shyamakund. Seperti kita ketahui, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi ke Vrindavan, belum diketahui di mana Shyamakunda dan Radhakunda itu. Yes. So naturally, Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami, they were the first Goswamis to go to Vrindavan. Tentu saja Srila Rupa Goswami dan Sri Sanatan Goswami adalah yang pertama pergi ke Vrindavan. Now, when we go to Vrindavan, we see very nice big Radhakund and big Shyamakund. But before that, it was just a small place, small pond. Kalau kita sekarang pergi ke Vrindavan, kita akan melihat Shyamakunda dan Radhakunda yang sangat besar dan indah. Namun dulu tempat itu hanyalah sebuah tempat kolam yang sangat kecil. So one time when Sanatan Goswami, with the help of others, they wanted to make Radhakund bigger. So they saw there were 5 trees that were blocking, so they wanted to cut those 5 trees. Kita ketahui bahwa ketika Rupa dan Sanatan ini ingin menggali tempat itu untuk memperlebar, membuat kunda yang besar dengan bantuan para penduduk lokal di sana, ditemukan ada 5 pohon yang menghalangi pembangunan kolam tersebut. So they were going to cut those trees the next day, but in the evening, the Lord appeared and told Sanatan Goswami, don't cut those trees, the 5 Pandavas are staying there. Ketika mereka berencana akan menebang pohon ini keesokan harinya, namun di malam hari Sanatana Goswami bermimpi didatangi oleh Sri Krishna dan memerintahkan jangan tebang pohon itu karena Pandawa 5 bersemayam di sana. They are doing tapasya, meditation. Karena mereka sedang bermeditasi dan melakukan pertapaan. So next time you cut a tree, you better be careful. Dan suatu hari kalau Anda akan menebang pohon, hati-hatilah. Yeah, we don't know who's staying in that tree. Karena kita tidak tahu siapa yang bersemayam di dalam pohon itu. Yeah, so especially saintly persons, they like to take shelter in holy place. Seringkali itu orang-orang suci mengambil perlindungan di tempat-tempat suci. So we don't know who's staying here in all of our different trees and forests. Karena itu kita tidak tahu di tempat suci ini siapa yang bersemayam di pohon-pohon itu. Yeah, that's why in the Vedic culture, especially, that is one reason, but also because trees are very important. One should be very cautious not to just carelessly be cutting trees. Yeah. Jadi menurut kebudayaan Weda, pohon-pohon itu sangat penting. Karena itu kita sebagai penyembah hendaknya waspada. Jangan sembarangan menebang pohon. Yeah. Even in Jogja, remember in Jogja, I wanted to make one Goshala in our, what is it? Cangkringan. Huh? Cangkringan. No, the other place. Wonosari. Yeah, Wonosari. And so we wanted to make a Goshala. Actually, we made a well. It was all rock. Yeah. They worked very hard to make a well. Then they told us, yes, we'll make a Goshala because we have so many teak trees there. But they said only after 2 weeks because there's a proper titi, proper day. So you cannot just cut trees anytime. There's some prayers you have to make, so many things. Yeah. Dan Maharaj ingat ketika beliau di Jogja, di tanah yang dibeli di tepi sungai di Wonosari, dan beliau berkeinginan untuk membuat sumur, dan juga membuat gosala. Dan untuk membuat gosala diperlukan kayu, dan di sana kita memiliki pohon jati yang banyak. Yeah. Dan untuk menebang pohon itu tidak diizinkan menebang sembarangan. Jadi perlu menunggu waktu selama 2 minggu. Karena ada hari yang
kalau kita paham, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Harus dicari waktu yang tepat, kapan boleh menebang pohon. Yes, everything, there's a system in everything. Segala sesuatu ada sistem yang ditentukan. Just like today is Ekadasi, so on Ekadasi days we fast from grains. Seperti hari ini, karena hari Ekadasi, kita berpuasa, tidak makan biji-bijian. So Vedic culture means everything is nicely ordained or planned by Krishna. Kebudayaan Weda artinya segala sesuatu ditata, diatur dengan baik oleh Sri Krishna. Yeah, so this is a very important instruction for all Ini of us. adalah sebuah ajaran yang sangat penting untuk kita semua. And therefore we should be cautious when interacting and dealing with all living entities. Karena itu kita harus sangat waspada dalam berurusan dengan setiap makhluk hidup. Yeah. We have 2 or 3 minutes for any comment or question. Ada komentar? Ya. Tadi dikatakan bahwa sembahyang atau sujud itu bisa dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dalam situasi yang seperti itu. Bagaimana karunia yang didapatkan? Sedangkan dikatakan juga bahwa kita kalau darsan langsung kepada arca itu mendapatkan karunia yang lebih besar. So as mentioned earlier, that one even can pay obeisances from far. From But far. as we understood that when we pay obeisances or darshan directly, that getting so much mercy. What about those who offer respect from far? Same. Actually, one who comes in front of the deities gets immense benefit because he is directly facing the Lord. But one can get the same benefit one can get by offering obeisances from far away. Apakah seseorang darsan langsung dengan Tuhan dari dekat atau menyampaikan sembah sujud dari jauh, itu nilai penghormatannya sama. Yeah. Actually, one may even get more benefit from offering from far away, depending on the consciousness. Yeah. Bahkan kadang-kadang seseorang bisa mendapatkan berkat yang jauh lebih tinggi dengan menyampaikan penghormatan dari jauh, tetapi ini tergantung bagaimana kesadaran orang tersebut. This doesn't mean that we stay in bed in the morning and don't attend Mangalarti. Namun ingat, ini bukan berarti kita tetap berada di rumah dan tidak datang mengalarati ke tempel. Oh, I am attending from a distance. Oh, sekarang saya bisa ikut mengalarati dari rumah sambil tidur. Dayun. So, our Haridas Thakur, when he offered his respects every day, he was getting same benefit as Srila Haridas Thakur dengan cara menyampaikan penghormatan dari jauh, jadi mendapatkan nilai yang sama dengan orang atau penyembah yang darsan langsung di tempel. By having darshan of the chakra on the top, for him it was the same as having darshan as. Dengan cara mendapatkan darsan dengan cakra sudarsan dari tempat yang jauh, itu nilai darsannya sama dengan penyembah yang darsan langsung di kuil. Prabhupada gives the example, just like a mother. Like the mother, when she sees the, let's say, slippers or the shoes of her child, immediately she thinks about her child. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, apabila seorang ibu melihat sandal anaknya, segera sang ibu ini ingat dengan anaknya. Yes, even though not seeing directly the child, but she's remembering the child. Meskipun sang ibu tidak melihat anaknya secara langsung, tetapi dengan melihat sandalnya, beliau segera ingat dengan anaknya. Yes. So, of course, when we have opportunity to directly enter and come to the temple, that we should be doing. Namun tentu saja kalau ada kesempatan untuk kita datang hadir secara langsung ke dalam mandir, tentu kita harus melakukan itu. Yeah. But it means that actually the Lord, because He is present in every
in the heart of every living entity and every atom, that means that a devotee, he sees the presence of the Lord everywhere. Namun karena Tuhan bersemayam di mana-mana di dalam hati setiap makhluk hidup, kita hendaknya mengembangkan pemahaman melihat segala sesuatu ada Tuhan hadir di sana. And just like Krishna, Lord Krishna in the Bhagavad Gita, it is described, Suridam Sarva Bhutanam, Bhoktaram Jagya Tapasam Sarva Loka Mahesaram. Devotees are also having the same quality, Suridam Sarva Dehinam. Jadi seperti halnya pernyataan Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita bahwa beliau adalah pengharap kesejahteraan bagi setiap makhluk hidup. Karena itu sebagai penyembah kita juga hendaknya mengembangkan pemahaman yang sama. Yeah. Yeah. Jai Grantaraj Bhagavatam Neki. Jai Srila Prabhupada Ki. Gaura Vimanandi.